Kiswahili kitukuzwe. Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, ni furaha iliyoje kuungana nawe tena kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Asalamu alaykum popote pale ulipo. Nimekuandalia taarifa chungu nzima, lakini kwanza tuanze kwa vidokezo. Mvutano huenda ukaibuka upya huku Azimio wakitoa masharti mapya ya kushiriki mazungumzo na Kenya Kwanza, na Sabina Chege akisalia kwa naibu kiranja wa wachache bungeni. Mhubiri Ezekiel Odero achiliwa kwa dhamana na mahakama ya Shanzu. Mkasa wa kumba timbo la mawe Kisii, huku mwanamume mmoja akiporomokewa na mawe hadi kufariki. Naam, karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati na kuomba uniazime muda wako, macho yako na masikio yako kwa takriban dakika 30 hivi. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB, mwenzangu wa lugha ishara ni Brian Moraro. Na mrengo wa Azimio la Umoja umetoa masharti mapya unaotaka yazingatiwe kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya baina ya upinzani na mrengo wa Kenya Kwanza. Kikao kuhusu mazungumzo hayo kilitibuka wiki hii, na katika kile kinachoonekana kama mwanzo mwingine wa mvutano, kinara wa Azimio Raila Odinga anataka mazungumzo hayo yajumuishe wanachama wasiokuwa wabunge na yakamilike katika muda wa siku 30. Tayari Rais William Ruto amepinga kuwepo kwa mashauriano na upinzani nje ya bunge. Siku moja tu baada ya kutupilia mbali maandamano kufuatia kuondolewa kwa mbunge wa Jubilee Aden Keynan na muungano wa Kenya Kwanza kutoka kwenye kikosi cha mazungumzo ya pande mbili za wabunge, hali ambayo ilikuwa imekwamisha mchakato mzima wa mazungumzo kutoka mwanzo, muungano wa Azimio unasema utarejelea mazungumzo hayo, ila lazima masharti mapya yazingatiwe. Kinara wa Azimio Raila Odinga anasema sharti mazungumzo hayo yahusishe wadau wengine mbali na makundi ya wabunge na wawakilishi wa upinzani na serikali, ambayo huenda yakaibua na kupendekeza masuala muhimu kikatiba kuhusu mchakato mzima wa mazungumzo hayo kwenye mduara. Such a structure, in our view, will create an avenue for the inclusion of other outstanding constitutional issues to be canvassed in the talks. We have instructed our delegates to raise this. Pendekezo hilo huenda likahujumu shughuli hiyo, kwani tayari Rais William Ruto amepuzilia mbali uwezekano wa kushiriki mazungumzo na upinzani nje ya bunge, akisisitiza kwamba upinzani hauhitaji handshake na Rais Ruto. Kinara huyo upinzani pia ametoa masharti na makataa ya mazungumzo hayo kukamilika kati ya muda wa siku 30 pindi tu yatakapong'oa nanga. We are not interested in any deals other than open talks on issues we have made public. Pia kuna masharti mengine kuwa wafuasi waliokamatwa siku ya Jumanne waachiliwe bila kufunguliwa mashtaka. We will continue with our engagements with other people through town hall meetings and other avenues to continue educating our people on the issues as our delegates engage in the talks. Masharti hayo ni ya ziada, huku ya awali yakiwemo gharama ya juu ya maisha, kuhusishwa katika kubuniwa upya kwa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC,
na kufunguliwa na kukaguliwa kwa sava za uchaguzi mkuu wa mwaka jana. John Jacob Kuria, Darubini. Na kando na hayo, mtazamaji, mpango wa muungano wa Azimio la Umoja kufanyia mabadiliko uongozi wake katika bunge la kitaifa umegonga mwamba kwa mara nyingine baada ya Spika Moses Wetangula hii leo kukatalia mbali ombi la muungano huo wa Azimio la kumtimua mbunge maalum Sabina Chege kutoka wadhifa wa naibu kiranja wa wachache. Wetangula alikosoa upande wa wachache kwa kushindwa kuzingatia utaratibu wa kumwondoa Chege, huku akitoa muda wa siku 30 kwa Azimio kushughulikia ipasavyo swala hilo. That the communication received from the minority party with regard to the replacement of the Honorable Sabina Chege as the deputy minority whip is incomplete and therefore does not comply with the requirements of the Standing Order 20A of the National Assembly's Standing Orders. 2, that I hereby grant the minority party a period of 30 days from today within which to convey appropriate communication on the replacement of its minority whip if it wishes. Mr. Speaker, why don't you please allow that we be given an opportunity to look for the replacement, because we have already communicated the removal. You allow us that we give the replacement if possible today, but allow us the removal because that is what we communicated, Mr. Speaker. Once we initiate the process of replacement of our deputy minority whip, understanding Order 20A, it would have been advisable that you confirm first the removal of the Honorable Sabina Chege to give us opportunity to make her replacement order. Analyzing the ruling of the Speaker, that is not allowed under standing orders. Challenging the ruling of the Speaker, that is not allowed. And in any case, you have said you only had part of it. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amesema matokeo na kozi, mapato ya kifamilia, ajira baada ya masomo, kuwezeshwa kwa wasiojimudu kielimu na kile serikali inachokipa kipaumbele ni vigezo ambavyo vitazingatiwa kwenye mfumo mpya wa ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu. Alipofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu uwekezaji na elimu kufafanua kuhusu taratibu zinazofuatwa kutekeleza ufadhili wa elimu ya juu, Waziri Machogu alisema ufadhili huo utanufaisha wanafunzi kutoka familia zisizojimudu humu nchini. Siku moja baada ya Rais William Ruto kudokeza mabadiliko katika mfumo wa kufadhili vyuo vikuu, Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu alifika mbele ya kamati ya bunge la taifa kuhusu uwekezaji wa umma na elimu, kueleza mfumo utakaotumika kutambua wanafunzi watakaonufaika na ufadhili huo. We are now not discriminating boys or girls. The entry point is fixed at the C+ and above. We have categorized particularly the needy. The grant will be 70% and they will also be able to access their own at 29%. So their school fees is covered almost 100%. Wanafunzi watakaochaguliwa kujiunga na vyuo vya umma na baadaye kujiunga na vile vya kibinafsi hawatafadhiliwa. We want to establish an information management system which will be able to capture all the data. As students join first degree, we will be able to monitor until they complete their degree programs. Vyuo vikuu vimepongeza mfumo huo mpya ufadhili wa vyuo vikuu vya umma uliotangazwa na Rais. The less the vulnerable and extremely needy will be cushioned from getting high loans from the HELB, and that will be implemented. Naibu Chancellor wa Chuo Kikuu cha Nairobi Profesa Stephen Kiama alisema vyuo vikuu vilikuwa na changamoto nyingi kupitia mfumo huo wa awali kutokana na mgao wa chini wa kifedha. It assumed that all the students that were admitted to our universities in Kenya have the same capacity. This model now says that the funding will be based on the need of the student. Mfumo huo mpya wa ufadhili ni sawia na ule uliotumika kufadhili mikopo ya masomo ya HELB.
Na mhubiri Ezekiel Odero sasa yuko huru kufuatia uamuzi wa mahakama moja ya Shanzu leo jioni ya kumwachilia. Hakimu Joe Omido alimwachilia mhubiri huyo baada ya kulipa dhamana shilingi milioni 1.5 pesa taslimu. Mhubiri huyo alikuwa anazuiliwa kwa muda wa juma moja katika kituo cha polisi cha Bandari kwa tuhuma za kueneza itikadi kali na mauaji halaiki miongoni mwa mashtaka mengine. Bonds of 3 million shillings with one surety of similar amount or an alternative of cash bail of 1.5 million shillings. B. The bond bail terms granted in the above shall subsist until the respondent is formally charged and or until investigations are concluded. C. The respondent shall not, before being formally charged, it is important regarding the respondent shall not, before being formally charged or while investigations are ongoing, address, make comments, or discuss in public any matters concerning the events relating to what is now commonly referred to as the Shakahola massacre. D. The respondent shall report to the investigating officer once a week on a day of the week and time of the day to be agreed upon by the prosecution counsel and the defense counsel. And lastly, parties will be at liberty to apply for the closure of this file once investigations are closed. Those are the orders of the court. Na mili 24 iliyofukuliwa katika eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi imefanyiwa upasuaji hii leo. Kulingana na mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Oduor, mwili mmoja kati ya 24 umebainika kuwa wa mwanamke aliyefariki alipokuwa akijifungua. Hata hivyo, Oduor amedokeza kuwa mili miwili ya watoto ilikuwa na majeraha kichwani na kusema kuwa huenda watoto hao waliuawa. Oduor aidha anadai kuwa familia 9 zaidi zimejitokeza kutoa chembe za DNA kwa uchunguzi wa kutambua mili ya jamaa wao. Kufikia sasa mili 100 imefanyiwa upasuaji huku mili 11 ikisalia. Shughuli ya upasuaji wa mili hiyo inatarajiwa kukamilika hapo kesho. One person died in hospital, so making that 9. There's one which we did not do autopsy on, which we'll do also tomorrow, one of the which were here. Then there's one who was also brought later on from the scene. That's why the 11. So the relatives who don't have who intend to have identify their loved one, they can come here tomorrow for the purpose of those bodies, which they come at 8. They should come at 8 so that they can identify it. But also remember, many of the bodies which have done, the 100 ones, they are badly decomposed. So even if you come to identify, it might be very, very difficult for you to identify. The process of extraction of DNA from relatives is open, and it will be ongoing even during the weekend from 8 every day. So the persons who think that they have a missing person can still come to the center there so that the DNA can be taken from them. It's be better than having to go through 100 bodies which you cannot identify, then just get traumatized and come out of there without having identified anybody. Na mtazamaji, ni wakati wa kupata pumziko fupi pamoja na matangazo ya kibiashara kutoka upande wa pili wa studio, na kuomba usende mbali, nitarejea na taarifa zaidi. At about 11:13 a.m. this morning, I ceased being the Honorable Attorney General of the Republic of Kenya, and that title went passed to Honorable Professor Githu Muigai. In this office, in the Attorney General's office, we shall continue to be involved in matters that relate to the civil aspects of following up and obtaining forfeiture of any monies that may otherwise have been received in any corrupt manner, engaging foreign governments where that is necessary to recover assets that are in foreign countries,
And I think that is a commitment that every officer here would have, and I myself would ensure that we do. Yours was the face I saw above my cradle, the only mother I've ever known. But my feet are set upon a road that I must follow. I will teach thee. Man shall be ruled by law, not by the will of other men. Slaves are mine. Let my people go. I know not his God, neither will I let his people go. You have not obeyed the Lord. This night, the Lord our God will deliver us from the bondage of Egypt. They shall die under my chariot wheels. So let it be written, so let it be done. I think I'll hold on to this. Did you know that... Guys, we will have to resume. Unfortunately, everyone knows. Are you kidding me right now? Sorry, I can explain. Masomo ingekuwa mzuri, sasa ingekuwa natafuta kazi kwa ofisi. Sema tu ulikuwa unafagia church. Gani hiyo? Apostle of Savior. Ile ku town? Ya Buru. I showed him. Please make sure Nick doesn't see. For now. Don't let him know that I know. He means well for the company. You don't need to chase your workers out. That's none of your business. Naam, shukran za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa za Darubini, na karibu tena. Mwanamume mmoja wa umri wa makamo alifariki papo hapo baada ya kuporomokewa na mawe katika timbo moja katika kijiji cha Kura, eneo bunge la Mugirango Magharibi, kaunti ya Nyamira. Mwenda zake Eric Omwando mwenye umri wa miaka 38 alikuwa amemtembelea rafikiye katika timbo hilo wakati mkasa huo ulipotokea. Msiba ulitokea katika timbo moja la mawe katika kijiji cha Kura, eneo la Mugirango Magharibi, baada ya mwanamume mmoja wa umri wa makamo kuangukiwa na mawe na kufariki papo hapo. Marehemu Eric Omwando aliye na umri wa miaka 38 alikuwa amemtembelea rafikiye katika timbo hilo lililoko kata ndogo ya Ibucha wakati mkasa huo ulipotokea. Akakuja kusalimia rafiki yake hapa, alikuwa anapasua mawe. Sasa wakati alikuwa wanaongea na yeye, sasa ilikuwa jua, alienda kwa kivuli kidogo. Sasa kwa kivuli ndio mawe ilimwangukia kutoka juu. Polisi waliopeleka mwili wa marehemu katika makafani hospitali kuu ya kaunti ya Nyamira wamesema alikuwa na majeraha kichwani. Babake Samuel Abunga amesema alishtushwa na habari hizo, kwani alikuwa amekutana na kuongea na mwanawe dakika chache kabla ya mkasa huo. Nilitoka asubuhi nikaenda mission huko Kekana. Nikamkuta kwa barabara wanaongea na wengine. Nikamwacha hapa nikaenda. Kurudi nafika nyumbani hivi kama dakika 2-5 hivi napigiwa simu, kuna mwenzetu alikuja paka huko nyumbani. Kaniambia kuja nikuambie siri. Nikaenda akaniambia pole, kijana yako amefariki, aliangukiwa na mawe. Tunaomba wananchi wakuwe waangalifu wakati wanachimba, hasa wakati wa msimu wa mvua, na hasa serikali pia iwe itusaidie kupanua mabarabara ambao hata wakati wamechimba wawe wakiweka isi kwa lesao eneo zuri wakati hata wanatoa. Wakazi wameilaumu halmashauri ya ujenzi wa barabara za sehemu za miji kwa kuchangia tukio hilo.
Na mtu mmoja wa umri wa makamu alinusurika kifo baada ya lori lake kusombwa na mafuriko huko Galana Kulalu. Lori hilo lilikumbwa na mafuriko ya ghafla lilipokuwa likipita kwenye kivukio kimoja cha maji na kuangukia upande mmoja. Mtu huyo alikwama mahala hapo kwa muda wa saa 6 kabla ya kuokolewa kwa kutumia helikopta. Nakala ya video hii inaonyesha lori la mafuta lililolemewa na mafuriko ikiwa na mwanamume mmoja akisubiri usaidizi. Mwanamume huyo alikuwa akijaribu kuvuka barabara ya Galana Kulalu wakati mto ulipofurika ghafla. Baada ya kusubiri msaada kwa saa 6, shirika la kushughulikia wanyamapori la Sheldrick Trust lilituma kitengo chake cha angani. Kikosi hicho cha waokoaji wakiongozwa na Taro Kar Hartley na Rowan Hartley walimwokoa mwanamume huyo aliyejawa na hofu na kumpeleka mahali salama. Wakati huo huo, wakulima kadhaa katika maeneo ya kaunti ya Uasin Gishu wanakadiria hasara baada ya mafuriko kuharibu mimea katika mashamba yao. Hospitali ya Chembulet katika kaunti ndogo ya Moiben ni miongoni mwa taasisi zilizoathirika. The lines that have been draining water from around this area, the hospital and the farms nearby were obstructed by farmers downstream. A lot of water accumulated into a pool around here, and that seeped back and interfered with the septic that serves this hospital or this facility. So what we have done the whole morning is to negotiate with the farmers around here, around the hospital, to allow us to drain the water through their farm and thereby getting the water out of the hospital, because when the septic tank flooded, it really made a big mess here. Nancy Okware, Darubini. Na hivi sasa tulekee mahakamani ambapo aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu amepata pigo kubwa baada ya mahakama kumzuia kuuza mali na magari yanayolengwa na tume ya kukabiliana na ufisadi kwenye kesi ya kurejesha shilingi bilioni 1.9 kutoka kwa Waititu. Waititu anadaiwa kununua mali hiyo alipokuwa mbunge wa Kabete. Mali hiyo ni pamoja na majumba mawili kwenye barabara ya biashara jijini Nairobi na hoteli moja iliyoko kwenye barabara hiyo yote ya thamani ya takriban shilingi milioni 662. Taarifa zaidi ni kwenye Mizani ya Haki. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu amezuiwa kuuza magari 7 ya thamani ya shilingi milioni 24 na pia kutokusanya mapato yanayotokana na hoteli ya Delta. Waititu aliagizwa kusalimisha magari hayo na stakabadhi za umiliki wa magari hayo katika muda wa siku 7 zijazo, na iwapo hatofanya hivyo, tume hiyo itatoa mali hiyo. Kesi hiyo itatajwa tarehe 24 mwezi huu. Kwingineko, rufaa imewasilishwa mahakamani na wanaharakati wawili kupinga sheria inayomzuia rais mstaafu kushiriki siasa au kushikilia wadhifa katika chama cha kisiasa. Wawili hao, Peter Agoro na Damon Onyango, wanataka kipengee cha 6 cha marufuku ya rais aliyestaafu kufutiliwa mbali, wakidai kwamba kinabagua. Wawili hao wanasema rais aliyestaafu ni Mkenya na hivyo ana haki ya kuwafikia maamuzi ya kisiasa. Wakati huo huo, sharti kwa wakili Akram Khan na kulipa shilingi milioni 40 kufikia leo kwa familia ya Mangata alikutekelezwa baada ya wakili huyo mwenye umri wa miaka 91 kuomba mahakama kupendekeza mfumo mpya wa kulipa fedha hizo ili kumwezesha alipe shilingi milioni 5 wakati huu na shilingi milioni 35 kabla ya tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu, hatua iliyopingwa vikali na mawakili wa Mangat. And we have very few witnesses here. In fact, even based on the fact that there is already an admission of liability, we should invest precious judicial time with us. Hakimu mkuu Susan Nazushi alikataa ombi hilo na kusema kesi hiyo itasikilizwa kikamilifu endapo atalipa fedha hizo kama alivyoagizwa na mahakama. Khan ameshtakiwa kwa kuiba mali ya mwenda zake Sig Mangat ya thamani ya shilingi milioni 63. Ruth Wamboi, Darubini.
biashara. Zaidi ya magunia milioni 1.6 ya mahindi yaliyoagizwa kutoka nje bila kutozwa ushuru yanatarajiwa hapa nchini katika muda wa siku 10 zijazo. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi amesema wafanyabiashara kadhaa wamefaulu kupata mahindi meupe katika soko la kimataifa, akisema mahindi hayo yatasaidia kupunguza bei ya unga wa mahindi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Serikali ilikuwa imewapa wafanyabiashara waliopewa leseni za kuagiza mahindi kutoka nje bila ushuru hadi siku ya Jumapili kufanya hivyo, la sivyo leseni zao zifutiliwe mbali. Na kufuatia agizo hilo, waziri wa Kilimo amebainisha magunia milioni 1.6 ya mahindi yako njiani. And we have very many now tons in the ICs. Other ships will be docking at the end of the week, and the other week beyond the 150,000 metric tons already on the way. That has been proved to me by the various people who give permits, the Bureau of Lending and everything else. So in another 10 days, we want to get this unga to unfold. Wakati huo programu iliyobuniwa na wanafunzi 4 wa chuo kikuu iliyo na uwezo wa kutafsiri lahaja za kiasili hadi lugha za Kiingereza au Kiswahili ili kuwarahisishia madaktari ukaguzi wa magonjwa imeibuka mshindi jumla ya makala ya 4 ya shindano la wanafunzi kuhusu suluhu za changamoto za kiafya. Programu hiyo ilipiku ubunifu wa washiriki wengine 16 kutoka nchi mbalimbali za bara Afrika. Is to really give students the hands-on learning experience in solving a problem that is around their community and providing a solution out of it using tech. Kwingineko, chama cha watayarishaji muziki hapa nchini kimetunukiwa leseni ya mwaka mmoja na bodi ya haki miliki kukusanya na kugawa mrabaha kwa niaba ya watayarishaji muziki hapa nchini. Hatua hiyo inafuatia ukamilishaji ukaguzi kuhusu ugavi wa mrabaha katika kipindi kinachoangaziwa pamoja na utimizaji masharti yaliyowekwa na bodi ya haki miliki. Leseni hiyo sasa inaimarisha uwezo ya chama hicho katika kupambana na unakili haramu wa muziki na kulinda haki za watayarishaji muziki hapa nchini. Hatimaye inanuia kuongeza uundaji magari kutoka kiwango cha sasa cha magari 12,000 kila mwaka kwa ushirikiano na kampuni mbalimbali za kimataifa. Katibu katika Wizara ya Ustawi wa Viwanda Juma amesema Kenya ina wafanyakazi walio na ujuzi, lakini ukosefu wa wawekezaji umedumaza sekta hiyo. We have skills here, very high top-notch skills that will help you to actualize your dreams. So we have the best, most educated people in the region, in all areas, in engineering, and we have a history in terms of motor vehicles. Sasa nani alikuitisha pesa? Wewe na hiyo friend yako. Ulipatia nani? Na wewe unaonekana ni mzee. Unajua jela si nyumbani kwako unaenda. Unaenda jela na ukicheza utaenda kukufia huko. Acha kazi yako utaenda. Wewe. Sikukwambia uimbe. Sikiza maswali ndio ujibu. Hebu ni cheki mzuri. Mimi nimeretire. Kwa heshima yote mimi ndo. Hapana, mheshimiwa nilitaya December. Lakini hiyo kazi iko kwa damu. Suddenly watu wakakuja. Unamaanisha nini? All of a sudden. Ona na suddenly. Kanairo mtatoka mtaenda mashambani. I'm telling you. Do you look me in that day? What? Do you look me in that day? Wewe. Yeah, I saw me in that day. Doing what? You want me to come there and you tried to Spanish the Ondiek. Where? Wewe unaongea nini? The Mozart Bait Cup brings together teams from Kenya Premier League, the National Super League, and the FKF Division 1 side for a chance to represent the nation in the CAF Confederation. Catch all the action live and exclusive on KBC Channel 1 as we bring you all the matches of the Mozart Bait Cup with the grand finale set for the 24th of June 2023. Watch this momentous event live and exclusive on KBC Channel 1 from the comfort of your place. KBC Channel 1, your true sports partner.
Siku zote tunasema si mchezo kukosa michezo kwenye Darubini, hivyo basi tucheze sote michezoni. Naitwa Timothy Kipnusu. Nangonanga ni taarifa kwamba timu ya taifa ya Kenya iliyoshiriki kwenye makala ya pili ya mashindano ya riadha ya bara Afrika kwa wanariadha wasiozidi umri wa miaka 18 na 20 iliwasili nyumbani leo kutoka jijini Ndola, Zambia, ilikomaliza ya tatu nyuma ya Afrika Kusini na Nigeria. Kenya iliyowakilishwa na wanariadha 48 kwenye mashindano hayo ilizoa jumla ya nishani 32, dhahabu 12, fedha 8 na shaba 12. Timu ya taifa ya Kenya iliyoshiriki kwenye mashindano ya wanariadha wasiozidi umri wa miaka 18 na 20 imerejea nyumbani leo na jumla ya nishani 32. Miongoni mwa wanariadha waliotoa nishani za dhahabu kwenye mashindano hayo ya siku 5 ni pamoja na Nancy Cherop aliyetoa dhahabu 3 kwenye mbio za mita 800, mita 1500 na mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji. Kelvin Kimutai kwenye mbio za mita 800 kwa wanariadha wasiozidi umri wa miaka 18. Penina Mutisia na Brian Kiptum kwenye mbio za mita 800 kwa wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20, na Pamela Kosgei na Emmanuel Wafula kwenye mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji. Afrika Kusini ilitoa ubingwa wa mashindano hayo kwa jumla ya nishani 27 za dhahabu, 17 za fedha na shaba 13, ilhali Nigeria ikamaliza ya pili kwa nishani 17 za dhahabu, 9 za fedha na shaba 7. Ethiopia ilimaliza ya 4 kwa dhahabu 5, fedha 10 na shaba 6. Nayo Misri ikafunga orodha timu 5 bora kwa dhahabu 3, fedha 7 na shaba 3. Tuagane na riadha, tutupie jicho tenisi. Kenya iliandikisha matokeo yasiyo ya kuridhisha katika siku ya kwanza ya mashindano ya tenisi ya mezani kuwania kombe la Afrika katika ukumbi wa Kasarani. Kwenye baadhi ya mechi zilizochezwa hii leo, Peter Muturi wa humu nchini alipoteza mechi yake ya ufunguzi kwa seti 3-0 kwa Kodri Aruna wa Nigeria, ilhali Brian Mutua akashindwa seti 3-0 na Mehdi Bolusa wa Algeria. Kwenye mechi nyingine, Omar Hassan wa Misri alimshinda Ahmed Saido Mohamed kutoka Djibouti seti 3-0 na kufuzu kwa mechi za 16 bora. Kwa upande wa wanawake, Dana Meshref na bingwa mtetezi Hona Goda wote kutoka Misri watakutana tena kwenye mashindano hayo baada ya kukutana kwenye fainali kwenye makala ya mwaka jana iliyoandaliwa jijini Lagos, ambapo Hona Goda aliibuka mshindi. Mashindano hayo ambayo yatakamilika Jumamosi hii yataingia raundi ya 16 bora hapo kesho. Huku haya yakijiri, makala ya mwaka huu ya msururu wa mashindano ya gofu ya NCBA ilinufaika leo na ufadhili wa shilingi milioni 5 kutoka kwa wadhamini wakuu wa mashindano hayo. Mshindi wa kila shindano katika mikondo yote 17 ya msururu huo watafuzu kwa fainali ambayo itaandaliwa mwezi wa Disemba katika klabu cha golfu cha Sigona. Mashindano ya gofu ya NCBA ilipokea udhamini wa shilingi milioni 5 kutoka kwa wadhamini wakuu wa mashindano hayo. Mkurugenzi wa benki ya NCBA John Gashora alisema kuwa anaamini mashindano haya yatawapa wachezaji wa gofu katika eneo la Afrika Mashariki nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Philip Ochona alisema ushirikiano huo utakuwa manufaa kwa wachezaji gofu ambao watawakilisha nchi katika mashindano mbalimbali kama kombe la Victoria yatakayoandaliwa baadaye mwaka huu. Mshindi wa mashindano hayo katika pande za wanaume, wanawake na wachezaji chipukizi katika kila mkondo kati ya mikondo 17 itakayoandaliwa watafuzu kushiriki katika fainali itakayoandaliwa mwezi Disemba katika uwanja wa gofu wa Sigona Golf Club. Washindi 3 bora watapokea shilingi 100,000 kila mmoja. Kwingineko ni kwamba makala ya mwaka huu ya msururu wa mashindano ya riadha ya Diamond League yataanza kesho jijini Doha, Qatar. Bingwa Olimpiki Faith Kipyegon pamoja na mwanariadha aliyenyakua medali ya shaba ya Jumuiya ya Madola Julius Yego wanatarajia kufungua msimu kwa matokeo bora. Tazama. Bingwa wa Olimpiki Faith Kipyegon ambaye aliboresha rekodi yake ya kitaifa hadi dakika 3 na sekunde 50.37 mwaka jana atapambana na bingwa wa mbio za mita 3000 wa viwanja vya ukumbini Lemlem Hailu pamoja na wanariadha wengine 4 wa Ethiopia ambao wana muda bora chini ya dakika 4.
Wanariadha wengine wa humu nchini watakaoshiriki katika mbio hizo ni aliyekuwa bingwa wa dunia Beatrice Chepkoech, Jacqueline Chepkoech, Faith Cherotich na Doris Cherop. Julius Yego aliyenyakua nishani ya shaba kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola atashiriki katika shindano la kurusha sagai. Yego alishinda nishani ya dhahabu katika mashindano ya riadha ya Afrika yaliyoandaliwa jijini Port Louis, Mauritius mwaka jana. Noah Kibet na Wycliffe Kanyamal watajaribu bahati yao katika mbio za mita 800, ili hali mwanariadha aliyenyakua nishani ya fedha kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola Timothy Cheruiyot pamoja na Ismail Kipkurui na Kiumbe Mugut watashiriki katika mbio za mita 3000. Cheruiyot aliyeshinda taji ya mbio za mita 1500 za Diamond League mwaka 2021 anatarajia kurudisha matokeo hayo katika mbio za mita 3000. Surely there has run around 329 flat, maybe. Wanasema sana ikizidi sana huwa ni vibaya sana, nami sitaki kusema sana. Hapo ndipo tamati ya habari za spoti. Tunawatakia kila laheri Faith Kipyegon, Julius Yego, Timothy Cheruiyot ambao watashiriki mashindano hayo kule Qatar. Na bila shaka narejesha mpira kwa mwenzangu Ahmed Juma Bhalo aweze kupigilia msumari wa mwisho kwenye Darubini. Leo kuhusiana na timu ya Manchester City ni Manchester United. Manchester United kunradhi. Na Manchester United hii leo watakuwa wageni wa Brighton katika ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Kumbuka Manchester United wanapania kumaliza katika nafasi 4 bora, na iwapo watashinda mechi ya leo dhidi ya Brighton ambayo itakuwa ni mechi ngumu sana kusema kweli. Brighton ni wapinzani wengine ambao si wachache, na iwapo Manchester watashinda mechi hii ya leo basi watapanda hadi katika nafasi ya 3. Mechi hiyo itachezwa leo saa 4 usiku nyumbani kwa Brighton. Na kufikia hapo hatuna la ziada mtazamaji, ndio tunatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Inshallah Mungu akipenda basi tukutane wiki ijayo. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB, na mwenzangu wa lugha ishara ni Brian Muraru. Assalamu alaikum. Kumba tu pesa kidogo ni mnunulie dawa. 13,000. Jabali. Chika hapa. Jabali alipata babake, ndio Jena alipotezea babake. Wewe ndio unasema hivyo. Hapa mimi sihami. This is our home. I think I'll just leave. Nataka kuacha naye hapa. Of course. Nakutumia 20k. Sasa umejua ameenda wapi? Si ameenda kwa mama Jane. Nyakati zetu hakuna venye ungetoka kwa bwanako. Mama Jabali. Mom. My son, please forgive me. Ambia mama kwa nisamehe. I've been so cruel to you.